Mi nombre es Linda Mayers y cuando tenía 18 años, mi propia madre me dio a elegir. Tu hermana o la puerta. Elegí la puerta. Esa noche, salí de casa con solo una mochila. Cada dolor que había ahorrado para la escuela de enfermería se había ido. Mi propia madre lo había tomado sin preguntar, diciendo que mi hermana mayor necesitaba más el dinero. La peor parte no fue perder el dinero. Fue escuchar la misma frase que había escuchado toda mi vida. Tu eres la fuerte, Linda. Estarás bien. En mi familia, ser fuerte no significaba que me respetaran. Significaba que esperaban que cargara con los problemas de los demás. Mi hermana siempre fue lo primero. Si ella comisa un error, alguien más lo arreglaba. Normalmente soy yo. Durante 3 años, trabajé por las tardes en una tienda de comestibles. Me salté viajes con amigos, ahorré dinero de cumpleaños, dinero de Navidad, cada cheque de pago que pude. Para cuando cumplí 18 años, había ahorrado más de 99,000. Ese dinero no era para de compras. No fue por diversión. Fui mi balido a la escuela de enfermería y finalmente construir mi propia vida. Entonces, una tarde, revisé mi cuenta bancaria después del trabajo. Saldo 00. Al principio pensé que el cajero automático estaba roto. Cuando llegué a casa, mi mamá ni siquiera lo negó. Ella me dijo con como que mi hermana estaba atrasada en el alquiler, que necesitaba un automóvil y que la familia es lo primero. Hice una pregunta simple. Cuando me lo ibas a decir, ella me miró como si yo fuera el egoísta. Luego deslizó un papel sobre la mesa. Decía que había regalado voluntariamente todos mis ahorros a mi hermana. Todo lo que tenía que hacer era firmarlo. Miré a mi papá, esperando que solo una vez me defendiera. Él nunca me miró a los ojos. Mi mamá me dio una última opción. Si no firmas, ahí está la puerta. Entonces, empaqué una mochila, agarré mis documentos y salí sin decir una palabra más. Nadie me detuvo. Nadie me devolvió la llamada. Ni siquiera una vez. Pero 5 años después, la misma familia que olvidó que yo existo de repente recordó mi número de teléfono. Y la razón por la que llamaron fue incluso peor de lo que me habían hecho a mí. Durante 5 años, mi familia actuó como si yo no existiera. Sin llamadas de cumpleaños, sin mensajes de Navidad, nada. Aunque se olvidaron de mí, trabajé más duro que nunca. Dormí en el sofá de un amigo, trabajé en 2 trabajos, terminé la escuela de enfermería y eventualmente me convertí en enfermera pediátrica. No fue fácil. Había noches que estudiaba en mi auto porque no podía pagar nada más. Pero poco a poco, construí la vida que nunca creyeron que podría tener. Entonces, un martes por la noche, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba la casa de mis padres. Por un momento, solo lo miré fijamente. 5 años de silencio y ahora llamaban. Yo respondí. Mi madre estaba llorando. Las primeras palabras que salieron de su boca no fueron. ¿Cómo estás? No lo eran, lo siento. Ella simplemente dijo. Linda, tu hermana te necesita. Ya sabía que esta llamada no era sobre mí. Nunca lo fue. Ella quería que volviera a casa porque había una emergencia familiar. Algo no se sentía bien. En lugar de conducir hacia allí, comencé a hacer preguntas. Cuanto más preguntaba, más calada se volvía mi madre. Entonces, a la mañana siguiente, hice algunas llamadas telefónicas por mi cuenta. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Mi sobrina de 6 años, Lily, se había quedado sola en casa toda la noche mientras mi hermana iba al casino con su novio. Un vecino escuchó a Lily llorar y llamó a la policía. Ahora servicios para niños había abierto un caso. Y de repente, mi familia me necesitaba de nuevo. No porque me extrañaran, no porque me amaran, porque tenía algo que necesitaban. Un historial limpio, un trabajo estable y un hogar seguro. El plan de mi madre era simple. Lily viviría oficialmente en mi dirección para que servicios para niños aprobara todo. Pero en realidad, quería que Lily siguiera viviendo con ellos como si nada hubiera pasado. Me senté solo en mi auto después de escuchar toda la historia. Y de hecho miré, no porque fuera gracioso, porque finalmente entendí algo. Todo lo que querían de mí. Había construido después de que me tuvieron.
La carrera, el apartamento, la vida estable, su mayor error se había convertido en mi mayor fortaleza. Pero no iba a dejar mi user de nuevo. Esta vez iba a jugar con mis propias reglas. Llamé al trabajador social a la mañana siguiente. Esta vez dije una cosa clara. No estoy haciendo esto para ayudar a mi familia. Estoy haciendo esto por Lily. Solicité convertirme en su verdadero tutor. No en papel, no como parte de algún plan familiar. Diverted. Las siguientes semanas estuvieron llenas de entrevistas, verificaciones de antecedentes y inspecciones de viviendas. Entonces Lily empezó a pasar los fines de semana en mi apartamento. Al principio, apenas hablaba. Ella pidió permiso antes de tocar nada. Antes de comer, incluso antes de sentarse en el sofá. Una tarde, ella me preguntó algo que me rompió el corazón. ¿Qué pasa si rompo algo? Sonre y de un vaso de plástico. Le dije, entonces lo limpiaremos juntos. Eso es to do. Ella me miró como si nadie le hubiera dicho eso antes. Unos días después, mientras limpiaba su habitación, encontré una pequeña mochila rosa escondida debajo de su cama. Dentro había dos atuendos, un cepillo de dientes, algunas pasas y su canillo de peluche favorito. Cuando le pregunté al respecto, ella dijo en voz baja. Lo guardo empacado porque no duele cuando me olviden en algún lugar. No podía hablar porque años antes había salido de la casa de mis padres con una mochila. Ahora, mi sobrina de 6 años vivía al mismo miedo. Ese fue el momento en que tomé mi decisión. No importaba lo que pasara, ella nunca se iba a sentir abandonada de nuevo. Informé todo honestamente. El tribunal escuchó la historia completa. Mi familia trató de culparme. Mi llamaron egoísta. Dijeron que estaba distrayendo a la familia. Pero por primera vez en mi vida, dejé de intentar hacer felices a todos. El juez me otorgó la custodia legal de Lily. Pasaron los años. Hoy, Lily es una adolescente feliz. Esa vieja mochila rosa todavía existe, pero ahora está llena de ropa de baño en lugar de suministros de emergencia. Ella ya no lo empaca porque tiene miedo. Lo empaca porque está emocionada por el verano. Y cada vez que vio esa mochila, me acuerdo de que romper un ciclo familiar comienza con una decisión valiente. A veces la gente llama el fuerte porque esperan que leaves el peso de los demás. Pero la verdadera fortaleza es saber cuando bajar ese peso y elegir la paz en su lugar. Si esta historia te tocó el corazón, haznoslo saber en los comentarios. Alguna vez te han llamado el fuerte cuando todos esperaban que llevaras la carga. Nos encantaría escuchar tu historia. No olvides dar me gusta, suscribir y activar las notificaciones para obtener más historias de la vida real sobre la familia, la traición y encontrar el courage para elegir a ti mismo. Nos vemos en el próximo video.